Good morning, good afternoon, good evening. Happy Friday. My name is Getana Berta and welcome to Learn English with Getana. ስሜ ጌታነህ በርታ ይባላል። የቻናሉ ስም Learn English with ጌታነህ ይባላል። ዛሬ ወክ እያደረግን ነው የምንማማረው። Today we are going to see one of English language skills, which is writing skill. Actually, writing is not my cup of tea. A cup of tea, you can use it as an idiom. If something is a cup of tea, that means you like it. However, if you don't like that thing, you can say that thing is not my cup of tea. የሆነ ነገር የምትወዱ ከሆነ ምን ማለት ትችላላችሁ? You can say that is my cup of tea. However, if you don't like that thing, you can also change that statement into negative and you can say that is not my cup of tea. So, to me, writing is not my cup of tea, but I try my best to write correct sentences, you know. So, writing, you might be a teacher, you might be a student, you might be a professional journalist, and whatever you are, you want to be. Guys, I'm going to be stuck here, so I need to change my road. So whatever you are, you want to communicate your ideas clearly, okay? You want to disseminate your thoughts precisely. If you want to disseminate your ideas clearly, you need to write correct sentences. አይዲያችሁን ወይንም ሐሳባችሁን ለሰዎች በሚረዱት መልኩ ለማስተላለፍ እያንዳንዱ የምጽፉት አረፍተ ነገር ምን መሆን አለበት? correct መሆን አለበት፣ ትክክል መሆን አለበት፣ ግራማቲካሊም አክሰፕተብል መሆን አለበት። በጣም ጭቃለ ጫሜን አበላሽቶታል። ለዛ ነው እየተመለስኩ ያለሁት። እዛ በኩል ካለ ቀይሬ ወደዛ አሳያችኋለሁ። ሳሩ ምናምን በጣም ደስ ይላል። እንደምትመለከቱት behind me የላሞች አሉ። ማርቢያቸው እዛ ነው። ከኋላ እንደምትመለከቱት በጣም ሳራማ ነው። It is windy. It is sunny today. I feel 100%. ዛሬ አላመመኝም ያው I feel 100%. But yesterday I didn't feel 100% yesterday. So when you write sentences, you need to write grammatically acceptable sentences. But if you don't write grammatically acceptable sentences, your ideas will be distorted. Your thoughts will be distorted. You want to be able to communicate your ideas clearly. ሐሳባችንን clearly communicate ማድረግ ያቅተናል፣ ያስቸግረናል ማለት ነው። So, to establish yourself as a good writer, you have to be careful with diction. You have to be careful with diction. You have to be careful with your sentences. You have to be careful with your mechanics. So, diction ማለት የቃላት መረጣ ነው። Mechanics, the ways of using punctuation marks and capitalizations. Sentences, you have to vary your sentences when you write. If you use a lot of simple sentences in your paragraphs or in your essays, that is an error. ብዙ
ነጠላ አረፍተ ነገርንም በፓሴጃችሁ ላይ መጠቀም ያም ራሱ ስህተት ነው። ስለዚህ ቫራይቲ መፍጠር አለባችሁ ማለት ነው። I know writing sentences with minor and major error happens to us. However, we need to be devoted to correct such kinds of errors. Maybe perfection is the aim of progress, but in academic writing, ተማሪም ሆናችሁ or ደግሞ አካዳሚሽያንም ሆናችሁ በአካዳሚክ ራይቲንግ ወይንም ሪሰርች ስትጽፉ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮጀክት ስትጽፉ በተሻላችሁ አቅም አረፍተ ነገራችሁ ከስህተት የጸዳ ቢሆን የተሻለ ነው። ምክንያቱም አንዱ መስፈርትም ያ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ሰማው ደስ ይላል አይደል? It's blue. It's blue, it's sunny, it's windy, you know. በጣም ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል። አየሩ በጣም ነፋሻማ ነው፣ ፀሐያማ ነው። So, let's get back to our business. Our business is talking about sentence errors. Okay, so what are the errors that might be committed or made while writing sentences? አረፍተ ነገር ስንጽፍ ምን ስህተቶችን ልንሰራ እንችላለን? ምን አይነት ስህተቶችን? You know, there are a lot of sentence writing errors. However, for today, we will be talking about only one kind. ብዙ ስህተቶች አሉ። ከነዛ መካከል ግን ዛሬ ስለ አንዱ እናወራለን ማለት ነው። ይሄንን do you know the name of this bird? Can you see it? Is that heron or is that crane? I don't know its name. ምን አይነት ወፍ ነው? ምን ይመስላችኋል? Okay, so the first sentence writing error that writers may make is fragment. የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ስንጽፍ ልንሰራው የምንችለው ስህተት ምን ይባላል? ፍራግመንት ይባላል። What is a fragment? Firstly, let's talk about the definition of a sentence. What do you think a sentence is? Sentence ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? What is a sentence? ንገሩኝ እስኪ። sentence ማለት ምን ማለት ነው? Sentence is a group of grammatically arranged words which has a complete idea. Look, we have key terms in this definition. The first one is a group of grammatically arranged words. But ስለ እንግሊዘኛ አረፍተ ነገር ከሆነ የምናወራው አረፍተ ነገር የምንለው የእንግሊዘኛን ህግ ጠብቆ የሚጻፍ መሆን አለበት። አማርኛም ከሆነ የአማርኛን ህግ ጠብቆ መጻፍ አለበት። ሌላም ከሆነ እንደዛው ማለት ነው። ስፓኒሽም ከሆነ በስፓኒሽ ህግ መሰረት፣ ትግርኛም ከሆነ በትግርኛ መሰረት፣ ኦሮምኛም ከሆነ አረፍተ ነገር በኦሮምኛ ህግ ወይንም ግራመር መሰረት መጻፍ አለበት። But if a sentence is not written by let's take a rest here for a few minutes. ለጥቂት ደቂቃ አረፍ እንበል። If a sentence is not written by the grammar of that language, we cannot say that is a sentence. ለምሳሌ በአረፍተ ነገር ስትራክቸር በአማርኛ አንድን አረፍተ ነገር በአማርኛ ስትራክቸር ጽፋችሁ በእንግሊዘኛ ያ ትክክል ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም as you probably know, Amharic is SOV language. However, English is SVO language. ያ ማለት when you write Amharic sentences, firstly there must be a subject, and then there must be an object, and then there must be a verb. On the flip side, English sentences must be written firstly a subject,
there must be firstly subjects must be there በእንግሊዘኛ subject እዛ መሆን አለ መጀመሪያ መሆን አለበት ከሳብጀክት ቀጥሎ there must be a verb ነገር ግን በአማርኛ ምንም ነበር የሚመጣው ቀድሞ ከሳብጀክት ቀጥሎ ኦብጀክት አይደለ በእንግሊዘኛ ግን ከሳብጀክት ቀጥሎ verb ይመጣል ከዛ ኦብጀክት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአማርኛ የጻፍነውን አረፍተ ነገር ወደ እንግሊዘኛ እንዳለ ተርጉመን ያን አረፍተ ነገር ነው ልንለው አይችልም ለዛ ነው grammatically arranged words ያልነው ማለት ነው the next one is a sentence has its own components when you write sentence there are components that make a sentence the first component of a sentence is called a subject አረፍተ ነገር ስንጽፍ የመጀመሪያው ኮምፖነንት ምን ይባላል subject ይባላል so simply subject is any noun or any pronoun or any noun phrase that appears at the beginning of a sentence is called a subject after a subject there must be a predicate ከሳብጀክቱ በኋላ ምን ሊኖር ይችላል predicate በአማርኛ ማሰሪያ አንቀጽ ይባላል predicate is any collection of words which appears after a subject ከአረፍተ ነገሩ ባለቤት በኋላ የሚመጣ ማንኛውም የቃላት ስብስብ ምን ይባላል predicate ይባላል so let's get back to sentence fragment ምን አልኳችሁ ወደ sentence fragment እንመለስ a sentence fragment is ባጭሩ ቅንጭብጫቢ እንደማለት ነው አይደል ቁርጥራጭ እንደማለት ነው fragment ማለት ምን ማለት ነው ቁርጥራጭ እንደማለት ነው if a group of words lacks either a subject or a predicate that is called a fragment አንድ የቃላት ስብስብ ወይንም ያረፍተ ነገር ባለቤት ወይንም ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ከሌለው ያ ያረፍተ ነገር ስህተት ምን ይባላል ፍራግመንት ይባላል በጣም ቀላል ነው it's very simple መጀመሪያ ያረፍተ ነገሩን ኤሌመንቶች ያዙ what are the possible elements of a sentence subject and predicate but if there is no a subject in that group of words that either is called a fragment in addition you have a subject let's assume but you don't have a predicate but that group of words or that group is called a fragment ያረፍተ ነገር ባለቤት ኖሯችሁ ማሰሪያ አንቀጽ ከሌላችሁ ወይንም ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ኖሯችሁ ያረፍተ ነገር ባለቤት ከሌላችሁ ያ ስህተት ምን ይባላል ፍራግመንት ይባላል okay let's see the following three sentences the first one is everybody wants to be mindful ምን አልኳችሁ everybody wants to be mindful this is a sentence because it has its own subject that is the indefinite pronoun everybody and it has its own predicate that is wants to be mindful ይቺ አረፍተ ነገር የራሷ የሆነ subject እና predicate አላት subjectቱ ማን ነው everybody የሚለው ነው predicate ማን ነው wants to be mindful የሚለው ማሰሪያ አንቀጹ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከሁለት አንዱ if that group of words is missing one of these two components we can say that is a fragment ነገር ግን ከሁለት አንዱ ሚስ ቢያደርግስ ወይ ሳብጀክቱን ቢያጣ everybody ባይኖር ወይንም ደግሞ everybody ባይኖር ምን ይሆናል wants to be mindful is a fragment ቁርጥራጭ ነው ምክንያቱም ምን ስለሌለው ያረፍተ ነገር ባለቤት ስለሌለው so ያ fragment ይባላል the second one is if I write everybody and then stop this is also a fragment because it doesn't have a predicate አያችሁ እዚህ ጋር ጦሳ ተራራ አምሮበታል glamorous ጦሳ ተራራ look glamorous
fantabulous, spectabulous, you know, insanely beautiful. That is Tosa Mountain. So everybody alone is a fragment, and because it doesn't have a predicate. On the other hand, want us to be mindful alone is a fragment because it doesn't have a subject. A subject. Look, ላሞቹን አያችኋቸው? There are more than 60. Let me give it a guess. There are more than 60 or 50 cows and oxen there. So የአረፍተ ነገር ባለቤት ወይንም ማሰሪያ አንቀጽ የሌለው አረፍተ የቃላት ስብስብ ምን ይባላል? ፍራግመንት ይባላል። ስለዚህ እንደዚህ ከጻፋችሁ ያ በራሱ ምንድነው? ስህተት ነው። The second one is my course teachers don't like me. My course teachers is a subject and don't like me is a predicate. ስለዚህ my course teachers የሚለው subject ነው። don't like me የሚለው predicate ወይንም ማሰሪያ አንቀጽ ነው። ነገር ግን if one of these two components is left out or missing, we cannot say that is a sentence. ወይ my course teachers የሚለው ወይንም ደግሞ don't like me የሚለው ከወጣ ካስወገር ነው ያን የቃላት ስብስብ ሰንተንስ ነው ማለት አንችልም። ስህተት አለበት። That error is called a fragment. So, my course teachers don't like me. If I write don't like me, this group of words doesn't have a subject. አይደለ? ያረፍተ ነገር ባለቤት የለው። Don't like be አህዮች እንትን እየጮሁ ነው እየረበሹ ነው። የናፈቃችሁ ካሉ ስሙ። Okay. So, if I write don't like me as a sentence, that is not correct because it doesn't have a subject. In addition, if I write my course teachers and then stop, if I enclose with a full stop, that is also an error. That error is known as a fragment. My course teachers and be full stop ካደረኩኝ ያ error ምን ይባላል? ፍራግመንት ይባላል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍራግመንት ስህተት የሚፈጠረው መቼ ነው? ወይ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሳጽፉ ወይንም ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ሳጽፉ ነው። The last one is they are not cooking lapper for the kids. This is correct. This is a sentence because it has its own subject and predicate. ያሁን የነገርኳችሁ subject ነው። ለምን? Because they is a pronoun which serves as a subject. Are not cooking lapper for the kids is a predicate. What do you think lapper is? Lapper ማለት ምን ማለት ነው? Lapper. Do you like eating lapper? Lapper is a kind of word which is created from through blending. ፖርችማንቹ ነው የሚባለው። ከአንድ ቃል የሆነ ነገር ተወስዳላችሁ፣ ከአንድ ቃል የሆነ ነገር ወስዳችሁ ሌላ ቃል መፍጠር ያ ብሌንዲንግ ኦር ደግሞ ፖርችማንቹ መሰለኝ የሚባለው ያ በዛ አማካይነት የመጣ ነው። ሰው ላንች ከሚለው ላይ ኤልዩን ወሰደ፣ ሳፐር ከሚለው ላይ ፒፒኢአርን ወሰደ፣ አንድ ላይ ላፐር ይባላል ማለት ነው። So what is lapper? Lapper is a kind of meal that can be eaten at 8:30 or 9 o'clock. That is lapper. ምሳም ያልሆነ መክሰስም ያልሆነ meal ምን ይባላል? lapper ይባላል። So they are not cooking lapper for the kids is a sentence because it has its own subject and it has its own predicate. The pronoun they is a subject and are not cooking lapper for the kids is a predicate. However, if I write they and then full stop, that is an error. That error is called
a fragment because it doesn't have a predicate the የሚለውን ጽፌ full stop ባረግ ይሄ ስህተት ነው ምን አይነት ስህተት ይባላል በእንግሊዘኛ በራይቲንግ ፍራግመንት ይባላል because ምን ስለሌለው ማሰሪያ አንቀጽ ስለሌለው እንደዚህስ ብል are not cooking lapper for the kids ብዬ full stop ባረግስ this is also a fragment because it lacks a subject ምን የለውም ይሄ የቃላት ስብስብ subject ስለሌለው አሁንም ምን ይባላል it is fragment ይባላል ማለት ነው so how should you correct such kind of error እንደዚህ አይነት error ሲያጋጥማችሁ ምን ታረጋላችሁ if that group of word or if the fragment doesn't have a subject you can include a subject ልብ በሉ አረፍተ ነገር ባለቤት ከሌለው የአረፍተ ነገር ባለቤት መጨመር በመጨመር ማስተካከል ትችላላችሁ ለምሳሌ I'm walking slowly and then full stop you know there is an error that error is a fragment because I'm walking slowly doesn't have a subject so ይሄ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ ፈተና ላይ አሁን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቤዚክ ራይቲንግ የምትወስዱ ደግሞ 11ኛ ክፍልም ያላችሁ or 12ኛ ክፍልም ያላችሁ በደንብ ስሙ ይጠቅማችኋል አለ መጽሐፋችሁም ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ላይ አለ ቤዚክ ራይቲንግ so I'm writing slowly ቢሰጣችሁ ምን ብላችሁ ነው የምታስተካክሉት this sentence doesn't have a subject so at the beginning of this group of word you can include the pronoun I so you can say I am walking slowly አንደኛ subject በመጨመር ታስተካክላላችሁ the second one is if that group of words doesn't have a predicate you can include or you can add a predicate ያረፍተ ነገር የቃላስ የዛ የቃላስ ስብስቡ ማሰሪያ አንቀጽ ከሌለው ምን መጨመር ትችላላችሁ ማሰሪያ አንቀጽ ለምሳሌ every course teacher በየ full stop ባደርግ ይሄ ምንድነው ስህተት ነው ለምንድን because it doesn't have a predicate so አስተካክሉ ብትባሉ ይሄንን ምን ታረጋላችሁ every course teacher shouldn't be late so shouldn't be late is a predicate every course teacher shouldn't be late right now it is a correct sentence አንድ ይሄ ነው ስለዚህ ፍራግመንት መቼ ሊያጋጥም ይችላል ወይ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሳትጽፉ ወይንም ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ሳትጽፉ ስትቀሩ ፍራግመንት ያጋጥማል the other one is fragment occurs if you write prepositional phrases as independent clause ሌላኛው ምንድነው if you write prepositional phrases as independent clauses that is also a fragment prepositional phrase እንደ አረፍተ ነገር አርጋችሁ full stop የምታረጉ ከሆነ በስተመጨረሻም ያ ምንድነው ፍራግመንት ነው ለምሳሌ after learning biology full stop after learning biology this cannot be a sentence because after learning biology is a prepositional phrase ይሄ prepositional phrase ነው አረፍተ ነገር ሊሆን አይችልም full stop አንጠቀም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስህተትም ሲያጋጥማችሁ አንደኛ ምንድነው የምታረጉት main clause መጨመር ነው ከprepositional phrase በኋላ ምን መጨመር ነው main clause after learning biology comma ታረጉና I will play football so I will play football is an independent clause which supports our prepositional phrase አያችሁ after learning biology ለብቻው አረፍተ ነገር መሆን ስለማይችል ማን ሰፖርት ያደርገዋል I will play football የሚለው ሰፖርት ያደርገዋል ማለት ስለዚህ አንደኛው ፍራግመንት happen የሚያደርገው መቼ ነው ስትባሉ if you write prepositional phrases as independent clauses fragment may happen ብላችሁ ትመልሳላችሁ ካለን ሰዓት አኳያ ወደሚቀጥለው ልሄድ the third occasion
that fragment may happen is when you write dependent clauses as independent clauses. If you write dependent clauses as independent clause, believe me, your sentence, your clause is a fragment. ልብ በሉ። አሁንም ጥገኛ አረፍተ ነገሮች የሚባሉ አሉ። እነዛን እንደ ኢ ጥገኛ አረፍተ ነገር የምጽፏቸውም ከሆነ ያም በራሱ ምን ይባላል? ፍራግመንት ይባላል። Okay. What is the difference between dependent clause and independent clause? Dependent clause has its own subject and predicate. Independent clause also has its own subject and predicate. If so, what makes dependent clause different from independent clause? Dependent clause የራሱ የሆነ subject እና predicate አለው። Independent clauseም የራሱ የሆነ subject እና predicate አለው። ስለዚህ dependent clauseን ከindependent በምን ይለየዋል ብትባሉ መልሱ ቀላል ነው። Always dependent clauses start with subordinating conjunction. ምን አልኳችሁ? dependent clauses በምን ይጀምራሉ? በsubordinating conjunction ይጀምራሉ። So, if you want to be expert at dependent clauses, you need to identify subordinating conjunctions. Firstly, what are conjunctions? ምን ማለት ነው conjunction ማለት? አያያዥ ማለት ነው አይደል? In English there are 4 kinds of conjunctions. The first one is coordinating conjunction, the second type is subordinating conjunction, the third one is correlative conjunction, the last kinds of conjunctions are called adverbial conjunctions. But if you start your clause with one of subordinating conjunctions, that clause is called a dependent clause. በsubordinating conjunction በአንዱ ከጀመራችሁ ያችን subordinating conjunction ይዛችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ምን ይባላል? dependent clause ወይንም ጥገኛ አረፍተ ነገር ይባላል። Okay, who can tell me subordinating conjunctions? I think they are very very easy. Because is one of the kinds of subordinating conjunctions. Because is one of the kinds of subordinating conjunctions. Since, although, even though, before, after, as, while, when, ወዘተ እነዚህ ምን ይባላሉ? subordinating conjunction ይባላሉ። አረፍተ ነገራችሁን በዚህ ጀምራችሁ መጨረሻ ላይ full stop የምታደርጉ ከሆነ that is incorrect. ለምሳሌ although I am fat, stop. ልብ በሉ። although I am fat ብዬ ባቆም ይሄ ስህተት ነው። because although is a subordinating conjunction, although I am fat is a fragment ነው ይሄ። ምክንያቱም ለምንድን ጥገኛ አረፍተ ነገር እንደ ኢ ጥገኛ አረፍተ ነገር ለብቻው አርገ መጻፍ አንችልም። if you write like that error is called a fragment. እንደዛ አርጋችሁ ምጽፉ ከሆነ ያ ኤረር ምን ይባላል? ፍራግመንት ይባላል ማለት ነው። I think there are a few clouds in the sky. አይደለ? Guys, why cloud is countable noun? Why do you think? Let me know in the comment section below. So, although I am fat is a dependent clause. If I imagine it as an independent clause, that is incorrect because that is an error. That error is called a fragment. How can you correct such type of error? ይሄንን ምን ብላችሁ ታስተካክሉታላችሁ? although I am fat ብዬ ዝም ብል ይሄንን እስኪ አስተካክሉልኝ ብትባሉ የመጀመሪያው subordinating conjunctionን ማስወገድ ትችላላችሁ። The first one is you can remove the subordinating conjunction. So,
if I remove the subordinating conjunction although it becomes what? I am fat የሚለው ቆንጆ አረፍተ ነገር ይወጣላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው አንድ ይሄ ነው። the first one is by removing or avoiding the subordinating conjunction. The other one is you can correct such types of errors by including an independent clause. ሌላ ከዛ አረፍተ ነገር ቀጥሎ independent clause በመጻፍ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ although I am fat ትሉና ኮማ አድርጋችሁ I can run fast ማለት ትችላላችሁ። although I am fat I can run fast is correct. We have two clauses. The first one is a dependent clause and the second one is an independent clause. አሁን ትክክል ነው። Another example. Here is another example. What is that? If I had studied hard and then stop. If I had studied hard ብዬ full stop ባረግ still this is incorrect. It has an error. That error is fragment. So how can I correct this word? The first one is I can remove the subordinating conjunction if, or you can add the main clause. If I had studied hard, አንደኛ if clauseን ስታስወግዱት አረፍተ ነገሩ ምን ይሆናል? I had studied hard ይሆናል። ነገር ግን main clauseን መጨመር ትችላላችሁ። ያ እንደንትናችሁ ይወሰናል። ማስተላለፍ እንደምትፈልጉት መልእክት ይወሰናል። So if I had studied hard I would have passed the exam. I would have passed the exam ብላችሁ ታስተካክላላችሁ። So I would have passed the exam is a main clause. ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። So fragment simply ምን ማለት ነው አልኳችሁ? ፍራግመንት ማለት የቃላት ስብስብ ወይ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሳይኖረው ወይ ማሰሪያ አንቀጽ ሳይኖረው ፍራግመንት ይባላል። እንዴት ታስተካክላላችሁ? ያረፍተ ነገር ባለቤት ከሌለው ያረፍተ ነገር ባለቤት በመጨመር፣ ማሰሪያ አንቀጽ ከሌለው ማሰሪያ አንቀጽ በመጨመር። ሁለተኛ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝን እንደ አረፍተ ነገር ከጻፋችሁ ያም ፍራግመንት ነው። እንዴት ታስተካክላላችሁ? ሜን ክሎዝ በመጨመር። ሶስተኛው እንደገና ጥገኛ አረፍተ ነገር በሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽን የጀመሩ ጥገኛ አረፍተ ነገር እንደ ጥገኛ አረፍተ ነገር ከጻፋችሁም ያም ፍራግመንት ነው። እንዴት ታስተካክላላችሁ? አንደኛ ሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽኑን በማስወገድ ወይንም ደግሞ ሜን ክሎዝ በመጨመር ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። So does that make sense? Do you understand me? ግልጽ ነኝ? Okay. እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከዛ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ መልሱን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። So the first one is now before we depart, before I say goodbye, firstly I have some questions. So I'm going to give you fragmented group of words. So you are going to correct them. The first one is because I am breaking up. ይሄ ትክክለኛ አረፍተ ነገር ነው። because I am breaking up. እስኪ አስተካክሉት ይሄንን። The second one is I watching you on YouTube. I watching you on YouTube. The sentence is written in continuous or in progressive structure. That is watching. ምን ይቀለዋል? ምን ይጎለዋል? ያልነገርኳችሁ አለ እዚህ ጋር አስተካክሉት እስኪ። I watching you on YouTube. The third one is while picking my nose. While picking my nose. አስተካክሉት እስኪ። And the fourth one is scores the most beautiful goal. Scores the most beautiful goal. And the last one is the goalkeeper. እነዚህ ሁሉም አምስቱም ትክክል ናቸው። So if they are not correct, correct them and let me know in the comment section. Okay, ዛሬም ላሞቹን ላስጎብኛችሁ እነዚህ ሁላችሁ
I think they are voracious. Do you know the adjective voracious means? Do you know the adjective voracious means? Okay, so that is all about today's lesson. If you have any question, if you have any comment, please let me know in the comment section below. Thank you very much indeed. We will try to cover the other kinds of sentence writing errors in the next parts. Take care.